What is the central theme of the poem? कविता का केंद्रीय विषय क्या है? Option is A. Love and loss, प्यार और नुकसान. B. Nature's beauty, प्रकृति की सुंदरता. C. Urban life, शहरी जीवन. D. Historical events, ऐतिहासिक घटनाओं. Answer is option B. Nature's beauty, प्रकृति की सुंदरता. According to the poem, what follows the dust and heat? कविता के अनुसार धूल और गर्मी के बाद क्या होता है? Option is A. Snowfall, बर्फबारी. B. Sunshine, धूप. C. Rain, बारिश. D. Thunderstorms, गरज के साथ वर्षा. Answer is option C. Rain, बारिश. Where does the rain clatter in the poem? कविता में बारिश की गड़गड़ाहट कहाँ है? Option is A. On the mountains, पहाड़ों पर. B. Along the rivers, नदियों के किनारे. C. Along the roofs, छतों के साथ. D. In the deserts, रेगिस्तानों में. Answer is option C. Along the roofs, छतों के साथ. How does the rain sound, according to the poem? कविता के अनुसार बारिश की आवाज कैसी होती है? Option is A. Whispering winds, सरसराती हवाएं. B. Tramp of hoofs, खुरों का आवारा. C. Roaring thunder, गरजती हुई गड़गड़ाहट. D. Melodic tunes, मधुर धुनें. Answer is option B. Tramp of hoofs, खुरों का आवारा. From where does the rain struggle out? वर्षा कहाँ से संघर्ष करती है? Option is A. Underground tunnels, भूमिगत सुरंगें. B. Overflowing spout, बहती हुई टोंटी. C. Cloudy skies, आसमान में बादल. D. Mountain peaks, पहाड़ी चोटियां. Answer is option B. Overflowing spout, बहती हुई टोंटी. What is the visual effect of rain on the window pane? खिड़की के शीशे पर बारिश का दृश्य प्रभाव क्या है? Option is A. Shimmering lights, झिलमिलाती रोशनी. B. Darkening shadows, अंधेरी परछाइयां. C. Pouring and pouring, डालना और डालना. D. Clattering movements, खड़खड़ाहट की हरकतें. Answer is option C. Pouring and pouring, डालना और डालना. How does the rain flow down the gutter? बारिश नाली में कैसे बहती है? Option is A. Slow and steady, धीमा और स्थिर. B. Like a gentle breeze, एक कोमल हवा की तरह. C. Swift and wide, तेज और चौड़ा. D. In spirals and loops, सर्पिल और लूप में. Answer is option C. Swift and wide, तेज और चौड़ा. What is compared to the tramp of hoofs in the poem? कविता में खुरों के आवारा से किसकी तुलना की गई है? Option is A. Bird song, पक्षियों का गायन. B. Thunderclaps, वज्रपात. C. Raindrops, बारिश की बूंदें. D. Wind gusts, हवा के झोंके. Answer is option C. Raindrops, बारिश की बूंदें. What word is used to describe the rain as it pours across the window pane? खिड़की के शीशे पर होने वाली बारिश का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? Option is A. Dancing, नृत्य. B. Racing. C. Gushing, गूंजना. D. Fading, लुप्त होती. Answer is option C. Gushing, गूंजना. What is the overall emotion towards the rain in the poem? कविता में बारिश के प्रति समग्र भावना क्या है? Option is A. Disgust, घृणा. B. Indifference, उदासीनता. C. Welcome, स्वागत. D. Fear, डर. Answer is option C. Welcome, स्वागत.
Fill in the blanks. After the blank and heat, the rain arrives. Option is A. Dusty, B. Sunny, C. Stormy, D. Misty. Sorry, we don't know the answer. If you know the answer, then comment the answer in comment box. The rain clatters along the blank. Option is A. Rooftops, B. Highways, C. Meadows, D. Oceans. Answer is option A. Rooftops. The sound of rain is compared to the tramp of blank. Option is A. Horses, B. Elephants, C. Tigers, D. Butterflies. Answer is option A. Horses. The rain gushes and struggles out from the throat of the overflowing blank. Option is A. Fountain, B. Spout, C. Cave, D. Volcano. Answer is option B. Spout. Rain pours across the window pane like a river down the blank. Option is A. Valley, B. Mountain, C. Gutter, D. Canyon. Answer is option C. Gutter. The rain is described as a welcome blank. Option is A. Guest, B. Stranger, C. Visitor, D. Intruder. Answer is option A. Guest. The rain creates a muddy tide swift and blank. Option is A. Narrow, B. Steady, C. Wide, D. Gentle. Answer is option C. Wide. The rain is a relief after a period of dust and blank. Option is A. Snow, B. Ice, C. Heat, D. Wind. Answer is option C. Heat. Rain pours and pours, swift and blank. Option is A. Lazy, B. Harsh, C. Gentle, D. Wide. Answer is option D. Wide. The rain transforms the fiery street into a blank lane. Option is A. Shady, B. Narrow, C. Colorful, D. Busy. Answer is option B. Narrow. The rain is described as beautiful for its ability to blank nature. Option is A. Destroy, B. Transform, C. Hide, D. Ignore. Answer is option B. Transform. The rain pours across the window pane like a blank river. Option is A. Calm, B. Mighty, C. Gentle, D. Beautiful. Answer is option B. Mighty. The rain's welcome arrival brings relief to the blank surroundings. Option is A. Arid, B. Frozen, C. Bright, D. Urban. Answer is option A. Arid. The rain's clattering sound is likened to the tramp of blank. Option is A. Lions, B. Bears, C. Hoofs, D. Birds. Answer is option C. Hoofs.
the overflowing spout is compared to the rain's blank? Option is A. Entrance, B. Source, C. Origin, D. Birth. Answer is option B. Source.